weekend of Kiroky, Fraco. Gala tayo. Dahil mag-exercise tayo. Punta tayo dun sa isa namin pinag-exercise. Hi guys! Eto na, nandito na tayo. Pinuntahan na rin namin to noon, nung summer, pero gustong gusto ko tong pinupunta. So guys, let's go! Gawa na tayo nung ating exercise. Tara, let's!
Aba. I quit. Ano, tawag na ako ng 112. Today guys, so yung battle rope is good for the whole body. So yung 3 different exercises ng battle rope gawin nyo 5 times, and yung per reps nya is 10 times. So ibig sabihin 10 reps, 3 exercises, 10 reps per exercise, and then repeat the whole exercise for 5 times. So guys, siguradong papayat kayo kasi whole body yung gumagalaw sa inyo. And of course, before nyo umpisahan yung inyong exercise, mag-warm up kayo. And after the exercise, you need to stretch. Mag-stretching kayo. Kasi masakit sa katawan, especially sa part na to. Tapos kung tumatalon kayo at nagsa-squat, masakit siya dito. Kasi yung buong bigat ng katawan nyo is kinukuha yan ng knees nyo. Kinukuha yan ng knees, kinukuha yan dito. So, kailangan, kaya ina-advise ko lagi, every after exercise, mag-stretch kayo. Stretching is a must. So, yun lang guys for today. Hingal pa rin ako. Yun lang guys for today. Hope you like our videos. And like, subscribe, and of course, don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aming pang susunod na video. So, see you guys and God bless. Bye! Check, it's already 6:30 in the evening, pero may araw pa, hindi pa kasi siya lumulubog. Lulubog siya about 7:30 ba daddy? Yung 7:30. So yan, may konti pa kaming araw bago mag winter, kasi pag winter time puro naman kami tagdilim, wala naman kaming araw. And luckily hindi ko may sara yung zipper ng jacket. Yan, ang lamig. Let's go home guys.